ওয়েলকাম টু লেটস নো। আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে অ্যান ইন্ট্রোডাকশন অ্যাজ এ কনফেশনাল পোয়েম। কনফেশনাল কারণ কবি এখানে কিছু কনফেস করছেন, তার জন্য। যদি কনফেশনাল পোয়েম হিসেবে কখনো কোশ্চেন আসে অ্যান ইন্ট্রোডাকশন, তাহলে এই যেটা বলবো সেটা গোটাটাই লেখা যাবে। আর যদি কনফেশনাল পোয়েম হিসেবে কবিতাটা না আসে, এমনি যে কোনো কিছু হিসেবে আসে, যদি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম আসে বা অন্য কিছু আসে, তাহলে সামারি হিসেবে আসলেও গোটাটা বাকিটা লেখা যাবে। কবিতাটা যখন কোশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করে দেবো, তখন কবিতাটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কবিতাটার সম্পর্কে আরও ধারণাটা বাড়বে। সেখান থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্নের অ্যান্সার করা যাবে। এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো হতে পারে সেই প্রশ্নগুলো এখানে আলোচনা করে দেব। চলো তাহলে আলোচনাটা শুরু করা যাক। What is a confessional poem? The phrase confessional poetry was coined by the critics M.S. Rosenthal in 1959. Confessional poets wrote in direct colloquial speech, rhythms, and used images that reflected intense psychological experiences, often culled from childhood or battles with mental illness or breakdown. Here, coined means মাথা খাটিয়ে কোনো কিছু বের করা। কাল্ট মিন্স কোনো কিছু বেছে সেটাকে তুলে নেওয়া। দে গ্রাউন্ডেড দেয়ার ওয়ার্ক ইন অ্যাকচুয়াল ইভেন্টস, রেফার্ড টু রিয়েল পার্সনস অ্যান্ড রিফিউজড এনি মেটাফরিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অফ ইন্টিমেট ডিটেলস ইন্টু ইউনিভার্সাল সিম্বলস। দেয়ার ব্রিচেস ইন পোয়েটিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেকোরাম ওয়ার লিঙ্কড। ইন্টিমেট ডিটেলস মিন্স মনের মধ্যে যেটা আছে। Here, this is the definition of confessional poem. First appeared in Summer in Calcutta. Summer in Calcutta এই বইটা থেকে অ্যান ইন্ট্রোডাকশন কবিতাটা নেওয়া হয়েছে। First appeared in Summer in Calcutta, an introduction explores Das's complex emotions regarding the system controlling her life and the lives of countless suffering women. An introduction is itself a polyphonic text with several of the poet's voices seeking articulation in a single verbal contrast. The opening statement, কবিতাটা প্রথমেই শুরু হয়েছে, I don't know politics, has an ambiguous tone that portrays women's marginalized position in society. Thus, here reveals how patriarchy creates a hegemonic culture that neither expects nor accepts women knowing politics. Then she brings into account more specifically showing nationality, complexion, place of birth, and the language known, an ironic filling up of an ungiven form. The language she dreams in is ambiguous enough to warrant many interpretations. It could be that of imagination, woman's language, English or Malayalam, and many more. Why not leave me alone, critics, friends, visiting cousins, every one of you? Why not let me speak in any language I like? She recalls the unconscious terrors of her childhood from trees, monsoon clouds, and the rains, speaking of adolescence. Her female body inscribes itself on the text, and she remembers to her first encounter with masculine violence that belongs to the same frightening world of trees in the storm and the muttering of the funeral pyre. Reference to the swelling limbs, growing hairs, the pitiful weight of breast and womb, and the sad woman body emphasize the corporal ground of woman's experience. Thus's poetic persona falls prey to the matrix of patriarchal power, under its gaze and at its mercy. In her dual role as object and patient, that her growth is physical and not so much mental is evinced by her hesitant act of asking for love, not knowing what else to ask for. The woman cannot change her body, so the poet changes her dress and tries to imitate men, but the voices of tradition would force her back into saris as the sari becomes a sign of convention here. She is pushed back in her expected gender roles: wife, cook, embroiderer, quarreler with servants. The gender role also become a class role. The elders fill her world with taboos, asking her to be her parents, Amy, her friends, Kamala, or her readers Madhubi Kurti, her pen name in Malayalam.
Faced with a constructive culture of categorizers, the cornered individual, the female speaker tries to come up with different identity formations. She had once tried to borrow the male identity as a constructive alternative. This was the intended replacement of her intrinsic femininity with the extrinsic masculinity. This failing, she again tries to cast off her personal femininity for a more inclusive gender identity. I am every woman who seeks love. Every deviation from this fixed rule is looked upon as perversion or mental illness. Her humiliated self begs for real love. The nature similes of the hasty river and the waiting ocean re-emphasize the element of instinct that drives the woman in her. So many ontological dimensions of her being: lover's darling, drinker of the city nights, one who makes love, feel shame, sinner, saint, beloved, betrayed, are tied together at the end of the poem. The poet's ego dissolves in other as soon as it is asserted. If the poet finds the male ego tightly packed like the sword in his sheath, violent, arrogant, and exclusive, she finds her identity to be a moment of difference before a final dissolution in others, as she finds that her joys and aches are the same as those of her readers and common women. Thus, dual vocalism can fuse both the autobiographical I, gendered identity, and the archetypal I, human identity, with its trace on the connecting principle too. Reread with insight, and introduction becomes a site for the contesting voices, the forbidding, ordering, judging, and punishing breed of categorizers, as opposed to and by the defying, suffering, and subverting I, representing the discourse of culture and the counter discourse of identity respectively. কনফেশনাল পোয়েম কাকে বলে এটা যদি কখনো আসে তাহলে ফার্স্ট ওই প্যারাগ্রাফটুকু লিখলেই চলবে। ইন্ট্রোডাকশন অ্যাজ এ কনফেশনাল পোয়েম আসে তাহলে গোটাটাই লিখতে হবে। আর অ্যান ইন্ট্রোডাকশন অ্যাজ এ কনফেশনাল পোয়েম ছাড়া যদি অ্যান অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম বা অ্যান ইন্ট্রোডাকশন সামারি এই ধরনের বাদবাকি যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসলেই গোটাটা লেখা যাবে।